लास्ट टॉपिक की तरफ डाइलेक्ट्रिक। এবার টেস্ট পারছনি রে, সব তো খাতা থেকে দিছি, কিচ্ছু বদলাইছে না। এবার সব কপি আছিল না? হ্যাঁ, বসও তো সব কপি। রাইট, স্যারে কখন বাইরে থেকে আইয়া দিব, শান্তিনিকেতন থেকে অশান্তি হয়ে আইয়া দিব বিচার। রাইট, question dielectric find numerical equivalent capacitance, find equivalent capacitance between A and B, find equivalent capacitance, find equivalent capacitance between A and B. C, 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 A, B. Find equivalent capacitance between A and B. Points mark करो, points. Is there any, see, is there any electrical element between this point and this point? No. Whether there is any electrical element between this dot and this dot, that means it is only a connecting wire. It is only a connecting wire. Always remember, if there is only connecting wire, if this has name A, this point will also have name. If this is point B, there is no electrical element, then this will also be B. That means one capacitance is connected between A and B, and the other capacitance is also connected, other two capacitors are also connected between A and B. And remember this, whenever capacitors are connected between same points, they are connected in parallel. They are connected in what? Same points connection is parallel connection. What connection? What connection? If the capacitors are connected between same points, that means they are connected in what? Parallel. So what will be the equivalent diagram? This is A point, this is B point. A and B, one capacitor in one root, and in the other root there are how many capacitors? Two. So this is C, this is C, C. These two are in what? Series. And what is the formula for series? 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus, so C equivalent C into C by C plus C. C equivalent का formula C1 C2 by, so C into C by C plus C, C square by 2C, that gives me how much? C by 2. That means this is C by 2, and this is terminal A, this is terminal B. So C equivalent will be C plus C by 2. So answer will be 3C by 2 is the final answer.
This is called point method. A point, mark this as A point. B point, mark this as B point. If there is only connecting wire যদি খালি থাকে, then if this is B, this will also be B. এটা যদি A হয় তার মানে মিডিলে কিছু নেই, মানে কেন কত হইব A। আর তারপরে তুমি সার্কিটরে নিজের ভাবে রিড্র করবা। A আর B এর মধ্যে দুইটা ক্যাপাসিটর লাগানি, A আর B এর মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর লাগানি, এর মানে দুইটা রাস্তা, রাস্তা দুইটা, টার্মিনালস তো সমান A আর B। একটা রাস্তা দিকে গেলে একটা ক্যাপাসিটর পাইমু, আরেকটা রাস্তা দিকে গেলে দুইটা ক্যাপাসিটর পাইমু। না বুঝলাম না? আরে বুঝছি নি কিতা কইছি? হ্যাঁ না বুঝছি না? আরে মাথা আসেনি না নাই? এ আর বির মধ্যে এক সাইডে গেলে কয়টা ক্যাপাসিটর, আরেক সাইডে গেলে এ আর বির মধ্যে এক সাইডে গেলে দুইটা, আরেক সাইডে গেলে কয়টা স্যার? একটা। হয়ে গেল? না বুঝছি না? খালি মিডিলও মনে রাখিও, যদি একটা রশি লাগানি থাকে, কানেক্টিং ওয়্যার মানে এগু রশি যার রেজিস্ট্যান্স জিরো। ইফ দেয়ার ইজ এ কানেক্টিং ওয়্যার, অনলি কানেক্টিং ওয়্যার, কোনো ইলেকট্রিক্যাল এলিমেন্ট নাই, রেজিস্ট্যান্স নাই, ব্যাটারি নাই, ক্যাপাসিটর নাই, if only connecting wire, then this point B হইলে ওই পয়েন্টটাও B, this point A হইলে ওই পয়েন্টটাও কিটা A, মানে পটেনশিয়ালের কোনো চেঞ্জ হইতো না আনলেস দেয়ার ইজ কোনো সার্কিট এলিমেন্ট। সার্কিট এলিমেন্ট মানে আই এম টকিং অ্যাবাউট ব্যাটারি, রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকটেন্স, ক্যাপাসিটেন্স, অন্য কিছু যদি থাকে না, খালি ওয়্যার যদি থাকে, খালি কিটা থাকে ওয়্যার। না বুঝছি না? না না, সব স্টেডি স্টেট তো, সিলেবাসও সব স্টেডি স্টেট। এটা অত কমপ্লিকেটেড খেলি, সব স্টেডি স্টেট। রেজিস্ট্যান্স থাকলেও কি হবে, কারেন্ট কত, জিরো। এগুলো সব তো স্টেডি স্টেটের ক্যাপাসিটার। আর কারেন্ট জিরো হইলে ভোল্টেজ ড্রপ হইতো না তো। সার্কিট সিম্পলিফিকেশন আর রিড্র করা জানতে লাগবো তোমার, যে এ আর বির মধ্যে, এ আর বির মধ্যে একটা আছে, আর এ আর বির মধ্যে আরেকটা, আরো দুইটা। নেক্সট কইতাম নি আমি, লেফট সাইডটা মিটাইতে পারবো নি? হ্যাঁ? তোমরা কালকে আইসলা, একে একে আইসা কালকে? কষ্ট লাগে। না না, আমি ঠিক বাইরিতাম আসলাম, কিন্তু পুরা বাইরিতাম আর বৃষ্টি, আর রেইনকোট হোপসও পালানি। শিবালিক পার্কের ভিতরে অটো পাওয়া যায় না, গাড়ি আমি চালাইতে পারি না। আমি সব অল্টারনেটিভ চেষ্টা করছি, একটা অটো নাই। বিল্ডিং থেকে দাঁড়াইয়ে দাঁড়াইয়ে নিচের দিকে চাইছি, শিবালিক পার্কের ভিতরে অটো নাই। আর সাত্তি বাবা লইয়া গেছে কি, একটাই সাত্তি বাড়ি, আর নাই। রেইনকোটটা হোপসো ফালাইয়া আমার ভুল হয়েছে, পরশুদিন আনছিলাম আর হোপসো ফালাইয়া রেইনকোট। আর বৃষ্টির ভিজতাম না, জড়াই যায়। তোমরা লগে থাকিয়া তোমরা ওটা রুগতা দিলেইছো আমার। আগে আমার বৃষ্টির ভিজলে ওর জড়াইতো না, অন আই যায়। না না, এটা তোমরা লগে থাকিয়া টিভি না কিটা আছে তোমরা দিলাইছো, হয় যার মতো দিলাইছো, লাংসও ফট করিয়া ইনফেক্ট হয়ে যায়। তোমরা রুগা বাচ্চা না নি? আগে আমি বৃষ্টিত ভিজতাম, রইদও যাইতাম, রোজ ক্লাস করাইতে পারতাম। আর এখন বাচ্চা রুগা, ইটা লগে থাকতে থাকতে খেয়ে গীতা রোগ দিছে ভগবান। এই নেক্সট, না তবু আই গেলাম না, তারপরে ভাবলাম তো কেমিস্ট্রি বায়োলজি কিছুই নাই। তারপরে মনে পড়ছে যে আজকে বিকালে আবার জগন্নাথ আইরা। Find, same question, find equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. আচ্ছা আগে ইমাজিন করো, এটা বি মানে, এটা ডাইরেক্টলি কেন লাগানি আগে বুঝি লাও, পরে লেখবাই তুমি। এটা বি মানে হয় না তারা কিছু, হয় এটা বি, এটা
এটা so this capacitance connected between AB, this is also AB, this is also AB, this is also, so what will be the simplified equivalent diagram? All in parallel, all in, তার মানে হে আমারে যেরকম ইচ্ছা বানাইয়া দিলাও সার্কিট, আমি আমার নিজের মতন বানাইমু, আর দেন আই উইল ইউজ দ্য ফর্মুলা। নাও আনসার ইজ হোয়াট? সব প্যারালাল তো আনসার 4C। হ্যাঁ আর কিতা হচ্ছে বানাইছি নাকি রকেট উকেট উড়াইতেন? এই শুক্রবারে খেলা হইল না আগামী শুক্রবারে? এইটা আমার জিজ্ঞাইস না, তুই বুক করিলেই আমি দিলেই মোমান মানে পয়সা আর কি। কালকে তো যেই মুগে আগরতলা 3 দিনে লেগে নাই আমি, আমি রবিবারে গ্রেভিটেশন পড়াইতাম আসলাম। আমি শুক্র শনি রবি নাই, বাচ্চার ভ্যাকেশন শেষ হই যার, বউ কইছে যেমনেও লইয়া দিতে লাগবো। আর জোনালি ম্যাডামে স্ট্যাটাস দের একটু পরে পরে শান্তিনিকেতনের, আর আমার বউ ফাস্টুকার। জোনালি ম্যাডাম অর্গরাজ স্যার বিচের সামনে ফটো স্ট্যাটাস, তোমরা এটা দেখো না? তারপরে ওটা পিস লিখে পিএসি, আর আমার ঘরের পিস পুরা নষ্ট। আমি ওখান আগরতলা, আমি আর কিছু পাইছি না টুকাইয়া। আরে আমার অফিস আছে সোমবারে, টিউশন অতটা মিস হইব, আমি কেমনে গেলাম। আজকে টিকেট তারা না জিগাইয়া কাটি লইছে, আমারে ডাইরেক্ট ফটো আইছে মোবাইলও। লগ 11 রে বিকালে অ্যাডজাস্ট করছি, বিকালে 11 রে হঠাৎ ডাকাইছি নোটিস, স্যাটারডে আই ক্যানট টেক ক্লাস, স্যাটারডেজ ক্লাস উইল বি টেকেন টুডে। আগরতলা আমি ঘুরি লইছি, আমারে আন্দু টানে, কতবার আগরতলা যাই। ভালো নেই ও না না না, আর দূরে জানে পরে আমি যাইতাম না। কলকাতাও যাইতো গিয়া, আগরতলা যাওয়া কলকাতা যাওয়া তো এক কথা, ওই 8 ঘন্টা। আর কলকাতা তো রাইট ঘুমাইলে সকাল। কোয়েশ্চেন তোমরা ওখানে কোয়েশ্চেন লেখছো না? ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ভুলে গেছিলাম, তোমরা গল্প শুনলে লিখতে পারো না। সোমবারে রাইট করাইয়া মঙ্গলবারে লইলেন। আজকেও করাইতে পারলাম না। কালকে সকালে আমার ট্রেন হইলো 8:40, এর আগে পারবো না। টিচিং এ ওইটাই প্রবলেম আজকে। ঠিক কইছো, মেটায় কথা তো ঠিক কইছি। তুই কিতা করছো? পিছে তাইরে মারছো, তাইরে মারছো। নেক্সট ওই না না, আগামী শুক্রবারে আমি যাইব। তোমরা দেখি অত কিতাব, হ্যাঁ তোমরা দেখি নিজেরটা পাবো অবিদল। না না, আমি লাস্ট ইয়ার যেসা তাও আমি কইলিছি মানে যাইবো মানে যাইব। সালমান সালমান খানের কমিটমেন্ট অর্গানাইজ স্যার আর গেলে আর যাওয়া হইতো।
স্যার স্পেক্টেটর, আমরা খেললে দেখার মানুষও তো লাগবো। তোমরা খেলোস না? ইটা কিটা, ইটা ঘরের ভিতরে খেলা। টার্ফ মানে তো ঘরের ভিতরে খেলা। এই দেখো প্লেট দেওয়া, এই ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স, সেম কোয়েশ্চেন, ফাইন্ড সি ইকুইভ্যালেন্ট বিটুইন এ এন্ড বি। শুনো বাবা, মন দিয়ে শুনিল, ক্যাপাসিটারও দুইটা প্লেট থাকে না নেই? এ বাবা শুনরাই নি রে, দুইটা প্লেট, একটা প্লাস আর একটা, ওই প্লেট গুলার দেওয়া আছে প্লেট অন, তোমারে তো পুরা প্লেট ড্র করতো না, দে উইল শো ইট বাই এ লাইন, বাই এ ওয়ার্ড, মানে দিস ইজ ওয়ান প্লেট, দিস ইজ ওয়ান প্লেট, দিস ইজ ওয়ান প্লেট, দিস ইজ ওয়ান প্লেট। How many plates total? Four plates. And these two are joined together. These two are joined together. আর এ আর বির মধ্যে তুমি মন্তিকা একটা ইমাজিনারি ব্যাটারি আনিয়া লাগাই দাও, মন্তিকা লাগাই দাও আনিয়া, যে দুইটা টার্মিনালও তোমার সি ইকুইভ্যালেন্ট লাগে, কোন দুইটা টার্মিনালও সি ইকুইভ্যালেন্ট লাগে? এ আর বি। এ আর বির মধ্যে একটা ইমাজিনারি ব্যাটারি আনিয়া লাগাও, কিটা লাগাও? ইমাজিনারি ব্যাটারি একটা আনিয়া লাগাও, এটা প্লাস আর এটা কিটা মাইনাস, মানে এটারে প্লাস 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 প্লাস, আর ঠিক সামনের প্লেটটা কিটা হয়ে যাব মাইনাস মাইনাস মাইনাস, এটা মাইনাস মাইনাস মাইনাস, মানে এটা হয়ে যাব কিটা প্লাস, না নি না, বুঝছি না? অহন ডিস্টেন্স ডি, ডিস্টেন্স ডি, ডিস্টেন্স ডি, কয়টা ক্যাপাসিটি আমার অন্ধকারে গিয়ে, না না এটা আছে আছে আছে। এই বাবা ওদিকে দেখো, এদিকে দেখো রে, তো তোমরা কিটা মাথাত লাগি যাও, এটা এটা প্লাস এটা মাইনাস, এটা মাইনাস আর এটা কিটা, কয়টা বনছে ক্যাপাসিটার? প্লাস আর মাইনাসে একটা ক্যাপাসিটার বানায় না নি, তে কয়টা ক্যাপাসিটার বনছে আমারে কও তো? একটা, দুইটা, তিনটা, না বুঝছি না? দুইটা প্লেটে একটা ক্যাপাসিটার, দুইটা প্লেটে একটা ক্যাপাসিটার, দুইটা প্লেটে একটা ক্যাপাসিটার, প্লেটের নাম দিলেই কিছু একটা, ওয়ান, এটার নাম তো এ, এটার নাম হইলো বি, আর এটা হইলো টু, না নি? প্লেটের নাম দিলে এলাম, প্লেট নাম্বার ওয়ান, প্লেট নাম্বার এ, প্লেট নাম্বার বি, প্লেট নাম্বার টু। বুঝলাম? এ রে এক মাথাত রাখো, বি রে আরেক মাথাত রাখছি। ওয়ান আর টু কিতা কানেক্টেড, ওয়ান আর টু কানেক্টেড, মানে দে ক্যান বি ট্রিটেড এজ এ সিঙ্গেল পয়েন্ট, দে ক্যান বি ট্রিটেড এজ এ, আরে কানেক্টেড না নি, এই দেখো, এর মানে ওয়ান যদি এটা হয় এটার নাম টু দিও না, এক কাজ করো, এটার নামও কিতা দিলাম ওয়ান, সেম, মিডিলে কোনো এলিমেন্ট নাই, মানে এটার নাম ওয়ান হইলে এটার নামও কিতা, ওই যে এ পয়েন্ট আছিল, মিডিলে কিছু না থাকলে কিতা হয়ে যায় এ, ওই যে একটু আগে ডায়াগ্রাম, এটা যদি এ হয় তো এটাও কিতা হয় এ, তো এটা যদি ওয়ান হয় তো এটা ডাইরেক্টলি কানেক্টেড এটার লগে, তো এটাও কত নাম দিব ওয়ান, না বুঝছি না? এর মানে এ আর বি রে দুই মাথাত রাখলাম, আর মিডিলে ওয়ান রে ঢুকাইলাম, এই হলো ওয়ান। অন এ আর ওয়ান এর মধ্যে কয়টা ক্যাপাসিটেন্স? এটা এ, এটা ওয়ান, একটা। এ আর বি এর মধ্যে আর ওয়ান আর বি, ওই তো ইকুইভ্যালেন্ট ডায়াগ্রাম, বুঝছি না? বুঝছি নি? দেখো ধ্যান দিয়া, না বুঝলে আমারে জিগাও। এটা এ পয়েন্ট, এ রে একটা ইমাজিনারি ব্যাটারি প্লাস, বি রে একটা ইমাজিনারি মাইনাস, এটা প্লাস এটা মাইনাস, এটা মাইনাস এটা কিটা প্লাস, যে দুইটা প্লেট কানেক্টেড থাকবো ইন্টারনালি, এটা ওয়ান হইলে এটাও কিটা হইব ওয়ান। এ আর বির মধ্যে ইকুইভ্যালেন্ট লাগে, যে দুইটা পয়েন্টও ইকুইভ্যালেন্ট লাগে এটারে দুই মাথাত রাখবায়, কোন দুইটা পয়েন্টও ইকুইভ্যালেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইকুইভ্যালেন্ট? ইকুইভ্যালেন্ট মানে ওই দুইটা পয়েন্টও ব্যাটারি লাগাইলে টোটাল ক্যাপাসিটেন্স কত দেখমু সার্কিটের, এর মানে এ আর বির মধ্যে আমি যদি ইমাজিনারি একটা ব্যাটারি লাগাই, এ আর বির মধ্যে ইফ আই কানেক্টেড ইমাজিনারি ব্যাটারি, আর এটার যদি ভোল্টেজ ভি হয়, চার্জ যদি টোটাল কিউ হয়, the C equivalent is nothing but Q by V. This is the definition of C equivalent. What you are finding out? What is C equivalent? C equivalent is যে দুইটা পয়েন্টের মধ্যে আমারে C equivalent পাওয়া হইছে, ওই দুইটা পয়েন্টও যদি একটা ব্যাটারি কানেক্ট করি,
ব্যাটারির থেকে যদি চার্জ কত হয় কিউ, সি ইকুইভ্যালেন্ট হইলো কিউ বাই ভি, না বুঝি না? এটা লেগে তো আমার এই ইকুইভ্যালেন্ট সি ইকুইভ্যালেন্ট যখন এ আর বি হইছে, আমি ডাইরেক্ট ব্যাটারি কই কানেক্ট করে দিছি এ আর, না বুঝি না? আর এই প্লেটের নাম যদি ওয়ান হয় তো এটা ডাইরেক্টলি নিচের প্লেটের লগে কানেক্টেড, আর মিডিলও যদি কোনো এলিমেন্ট না থাকে তো এটা ওয়ান হইলে এটাও কিতা নাম দিমু ওয়ান, খানি কি মিডিলও সার্কিটের ভোল্টেজ রে চেঞ্জ করার কোনো এলিমেন্ট নাই, এর মানে এটার পটেনশিয়াল যদি ওয়ান দেই তো এটার পটেনশিয়ালও কত হইব ওয়ান, না বুঝলাম না? আর চারটা প্লেটে কয়টা ক্যাপাসিটার বানাইব চেক করি রাখো, তিনটা, একটা দুইটা, এর মানে দ্যাট ইজ শিওর যে সার্কিটও কয়টা ক্যাপাসিটার আছে, তিনটা, মানে আমার ইকুইভ্যালেন্ট ডায়াগ্রামও কয়টা আইতে লাগবো, তিনটা। পয়েন্টের নাম কিতে কিতা এ বি, আর মিডিল আকারে বয়াই দেও, তে এ আর ওয়ানের মধ্যে একটা, এ আর বির মধ্যে একটা, আর বি আর ওয়ানের মধ্যে একটা, এই দুইটা কিতা তাই গেল সিরিজের ফর্মুলা, সি ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু সি ওয়ান সি টু বাই, মানে কত হয়ে গেল সি স্কোয়ার বাই টু সি, মানে কত সি বাই টু, আর এটা আবার কিতা প্যারালাল, মানে ফাইনাল আনসার, হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল আনসার, হয়তো সেম আগের মতন, আগের যেটা আইছিল আনসার, এটা সি বাই টু, এটা সি, এটা এ টার্মিনাল, এটা বি টার্মিনাল, সো সি ইকুইভ্যালেন্ট ইজ নাথিং বাট সি বাই টু প্লাস সি, মানে আনসার ইজ হোয়াট সি সি বাই টু, বুঝলো? ওইভাবে সার্কিটের প্লেট ডায়াগ্রাম রে তুমি ক্যাপাসিট্যান্স ও সার্কিট বানাইবাই নিজে, প্লেট ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকবো, they will give you plates and you have to identify how many capacitors will be formed and what is their equivalent circuit diagram. ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র না করতে পারলে ক্যাপাসিটেন্স করার পরে এমন না যে তুমি এখানে কনফিউজ যদি একটু থাকো, তো মনে রাখিও কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি অত নিউমারিক্যালস পড়াইমু ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সে, তখন কনফিউশনটা আরো তাড়াতাড়ি যাইব গিয়া, কারণ কি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি সেম আইব রেজিস্ট্যান্স লাগানি, কেটা লাগানি ফাইন্ড ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, যার লগে তুমি বেশি অ্যাকুয়েন্টেড, ক্লাস 10ও তো আছিল, মানে হালকা হালকা আর ইকুইভ্যালেন্ট আর ওয়ান প্লাস আর টু, আর ওয়ান বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর প্যারালাল আর সিরিজ আছিল না? হ্যাঁ, এটা নিয়ম দিলেই আমি তারপরে সার্কিটের ড্র করি, এখানে দেখানো থাকুক আমি আমার মতন বানাইমু, যে দুইটা টার্মিনালও হইব ও দুইটারে দুই মাথাত রাখবে, আর বাকি যেটা তুই নতুন পয়েন্ট ইন্ট্রোডিউস করবে ও দুইটার মিডিলও রাখবে, নাইলে সার্কিট ফেসি যাইব উল্টা, কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। যে দুইটা টার্মিনালের মধ্যে সি ইকুইভ্যালেন্ট চেক করতে লাগবে ও দুইটারে দুই মাথাত রাখিয়া বাকি সব পয়েন্টস যেটাই তুমি ইন্ট্রোডিউস করবাই তারারে মিডিলও ড্র করবাই, এই ওয়ান রে কই রাখছি আমি এ আর বির মিডিলও রাখছি না নি, দূরে রাখছি নি, বাম দিকে বা ডাইন দিকে রাখবাই না, এ আর বি রে রাখিয়া তুমি যে ওয়ান নাম দিছো ওয়ানটারে মিডিলও দিও, আজকে যদি আরেকটা পয়েন্টও থাকতো টু, তে টু ও কই থাকলো নে মিডিলে, মানে এ আর বির মিডিলে, দিস ইজ হাউ ইউ উইল ড্র দ্য ডায়াগ্রাম, যে দুইটা টার্মিনালও তোমারে কইব ও দুইটা দুই মাথা থাকবো, বাকি যত পয়েন্টস তুমি ইন্ট্রোডিউস করবাই তারা ওই দুইটা পয়েন্টের মিডিলও থাকবো, নাইলে সার্কিট ড্র করিয়াও সিম্পলিফাই করতে পারতাই না, কেন মিডিলও ওয়ান লইয়া লগালগ যেরকম বুঝি লইলা এই দুইটা সিরিজও আর তার কম্বিনেশন কি তার প্যারালাল, অন্য সময় বুঝতে পারতাই না যদি তুমি ওয়ান রে এখানে বয়াই দাও, খানি কি তোমারে জিগানি হইছে সি ইকুইভ্যালেন্ট বিটুইন এ এন্ড বি, তার মিনিং হইলো এ আর বির মধ্যে সব সার্কিট রে সিম্পলিফাই করিয়া ইউ মাস্ট বি লেফট উইথ সিঙ্গেল ভ্যালু অফ ক্যাপাসিটর, সার্কিটের যতটা ক্যাপাসিটর আছে দে মাস্ট বি রিপ্লেসড বাই সিঙ্গেল ভ্যালু, মানে এ আর বির মিডিলও দাঁড়াইয়া তুমি সিঙ্গেল ক্যাপাসিটেন্স দেখতায়, না বুঝছি না? আরে বুঝলাম নি কিতা কইরাম, দেখি তা আরেকটা দেখি, আমরা অঙ্ক করলে বুঝবাই নাইলে বুঝতাই না, আমি কোয়েশ্চেনটা মিটাইতে পারবো নি, এটা ড্র করার চেষ্টা করো নিজে, নাইলে আমি সব ড্র করিয়া লাভ হইতো না, এটা এ পয়েন্ট, এটা বি, কোয়েশ্চেন সেম, ডিস্টেন্স বিটুইন প্লেট ডি ডি, ডি সমান এটা লেগে সি সমান, সি ইকুয়াল টু এপসাইলন নট এ বাই ডি না নি,
সি ইকুয়াল টু এপসাইলন নট এ বাই ডি না নি, এর মানে সব ডি সমান হইলে ক্যাপাসিটেন্সও সমান হইব। ইতা লেগে এখানে সব সি 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 দিছি, নাইলে তো C1 C2 C3 দিলাম নে, না বুঝছি না। প্লেট ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, ফাইন্ড কোয়েশ্চন সমান, ফাইন্ড ভুল হোক বানানির চেষ্টা করো, ভুল তো হইবই। ফাইন্ড সি ইকুইভ্যালেন্ট, কয়টা প্লেট? তিনটা প্লেট। খানা হল রে, একটা দুইটা তিনটা চারটা, দেখাও তো যার চারটা টান মারছে বেটা, এক দুই তিন চার, চারটা প্লেট মানে তিনটা ক্যাপাসিটেন্স টান, কয়টা ক্যাপাসিটেন্স? তিনটা। দুইটায় মিলিয়া যদি একটা হয় তো চারটায় মিলিয়া তো এটারে কিছু নাম দিলেইছো নি? এটা এ, ওই দেখো এই পয়েন্টটা এ, আমি নাম দিলেই তুমি বানাইলিও। এটা এ মানে এই প্লেটের নামও কিতা এ, এটা আবার এদিকে কানেক্টেড মানে এটাও এ, শেষ। এটা বি মানে এটা বি মানে এটাও কিতা, তো একটা ক্যাপাসিটার লাগানি কেন এ আর বি, আরেকটা ক্যাপাসিটার কেন এ আর বি, আরেকটা ক্যাপাসিটার কেন এ আর বি, তিনোটা লাগানি প্যারালাল। This is connected between A and B. This is also connected between A and B. This is also connected between A and B. And if the capacitors are connected between same points, they are connected in parallel. If the capacitors are connected between same points, they are connected in parallel. So what is the equivalent diagram? What is the equivalent diagram? They are all connected in what? Array, this is A, this is B, C, C, C. So answer is what? 3C. Or C value epsilon naught A by D. সব সেম পয়েন্টস এর মিডিল, এ আর বি, এটাও এ আর বি, এটাও এ আর বি। না না, সিরিজও তো পয়েন্ট চেঞ্জ হয়ে যায় তো, ওই তো সিরিজ এমনি, এটা এ, এটা এ হইলে এটারে এ কইতে পারতাম না তো, এটার অন্য নাম দিতে লাগবো সি, এটারে সি নাম দিলে এটারে নাম দিতে লাগবো ডি, এটারে ডি নাম দিলে এটারে নাম দিতে লাগবো বি। সিরিজও তো এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল আর এই পয়েন্টের পটেনশিয়াল সমান না তো, মিডিল ক্যাপাসিটার আই গেলে ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়ে যাব। সিরিজের মধ্যে সমান থাকে না ভোল্টেজ, ভোল্টেজ সমান থাকে প্যারালেলও, আর প্যারালেলও সমান থাকবো তখন যদি ইনিশিয়াল আর ফাইনাল সমান থাকে। সব কানেক্টেড বিটুইন এ বি এ বি এ বি, দে আর অল কানেক্টেড ইন প্যারালেল। সেম পয়েন্টস এর মধ্যে কানেক্টেড মানেই তো প্যারালেল কানেকশন। উল্টা পুল্টা পয়েন্ট যদি থাকে তো কিটা কানেকশন? সিরিজ কানেকশন। সিরিজে চার্জ সমান থাকে আর প্যারালেলও ভোল্টেজ সমান থাকে, তো ভোল্টেজ সমান হইতে গেলে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল সমান হইতে লাগবো বাবা, মানে এটা হইতে লাগবো ভি, এটাও হইতে লাগবো ভি, এটাও কিটা হইতে লাগবো ভি। সেম পয়েন্টস এর মধ্যে কানেক্টেড থাকলে কিটা কানেকশন? প্যারালেল, আর প্যারালেলও কিটা সমান থাকে ভোল্টেজ, না বুঝছি না। ফার্স্ট নিউমেরিক্যাল ওই তালিকা লাইন লেখাইয়া দিছিলাম, ক্যাপাসিটরস কানেক্টেড বিটুইন সেম পয়েন্টস আর কানেক্টেড ইন প্যারালেল। আরে বুঝছি নি। মিঠাই
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मारिया रखियो, वेरी इंपॉर्टेंट. A capacitor is connected to battery of potential difference of V volts. If distance between plates is slowly increased to twice the initial value, find effect on following. Find effect on following. This is a very important question, remember. এটা লগে আমরা এক্সপ্রেশনও শিখমু এক্সট্রা একটা. নাম্বার এ হইল ক্যাপাসিটেন্স, নাম্বার বি হইল ইলেকট্রিক ফিল্ড, নাম্বার সি হইল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স, নাম্বার ডি হইল চার্জ, নাম্বার ই হইল এনার্জি স্টোরড, আর নাম্বার এফ হইল force between the two plates. Force between the two plates. দেখো যখনই কোনো প্যারামিটারের ব্যাপারে তোমারে জিগাইব, ফর্মুলাগুলো সব মনে থাকতে লাগবে তোমার. ফর্মুলা যদি মনে না থাকে লাভ হইতো না. সি ইকুয়াল টু কিউ বাই ভি, সি ইকুয়াল টু এপসাইলন নট এ বাই ডি, ইলেকট্রিক ফিল্ড বিটুইন দ্য প্লেটস বা নিয়ার এ কন্ডাক্টর ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু, দিস ইজ অলসো তোমার জানা থাকতে লাগবো. E equal to sigma by epsilon naught. Sigma মানে চার্জ বাই এরিয়া অফ দ্য প্লেট. দুইটা প্লেটের মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বালা ভি আর দুইটা প্লেটের ডিস্টেন্স হইল ডি. তে তোমারে আগেও কইছি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ নাথিং বাট পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট. এইগুলা সব ফর্মুলা তোমার জানা থাকতে লাগবো, নাইলে এমসিকিউ বা নিউমারিক্যাল কোয়েশ্চেন তুমি অ্যাটেম্প্ট করা পসিবল হইতো না. এটা হইল ভি বাই ডি, সিগমা হইল কিউ বাই এ, এনার্জি হইল ইউ, এনার্জিরও সব ডেরিভেশন করা নিয়ে আছে, কিউ স্কোয়ার বাই টু সি বা হাফ সিভি স্কোয়ার. রই গেল খালি ফোর্স, ফোর্স আমরা ডিরাইভ করবো, এটার এক্সপ্রেশন ওখানে ডিরাইভ করা হইছে না. বাকি সব এক্সপ্রেশন গুলা তোমার যখনই ক্যাপাসিটেন্সের এই ধরনের কোয়েশ্চেন আইব, এই সব ফর্মুলা গুলা তোমার মাথাত আগে ক্লিক করে লইতে লাগবো যে ক্যাপাসিটেন্সও ফর্মুলা কেটে কেটে আছে. কিউ বাই ভি, এপসাইলন নট এ বাই ডি, ই হইল সিগমা বাই এপসাইলন নট, ই হইল ভি বাই ডি, সিগমা হইল চার্জ বাই এরিয়া, এনার্জি হইল কিউ স্কোয়ার বাই টু সি বা হাফ সিভি স্কোয়ার. তারপরে তো এক্সপ্রেশন দেখিয়া দেখিয়া তুমি কনক্লুশন দিতা হয় যে ডিস্টেন্স বাড়লে কিতা হইব নানি. অন হেজ কইছে কিতা, কইছে ক্যাপাসিটার ব্যাটারির লগে কানেক্টেড আছে. কোয়েশ্চন ফড়িও মন দিয়া, নাইলে ক্যাপাসিটেন্সে ঠগাই দিব. কইছে ব্যাটারির লগে কানেক্টেড আছে, ক্যাপাসিটার রিমেইনস কানেক্টেড টু ব্যাটারি. তুমি যখনই ডিস্টেন্স বাড়াইছো দুইটা প্লেটের মধ্যে, তুমি টানিয়া বাড়াও
বা ইনসুলেটিং হ্যান্ডেল দিয়া টানো দুইটা প্লেটের ডিস্টেন্স বাড়াইছো, এক কথায় তুমি ডিস্টেন্স বাড়াইছো না নি, ডিস্টেন্স বাড়াইতে গেলে তোমার এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে লাগবে কেন, কেন কি এটা পজিটিভ প্লেট এটা নেগেটিভ, মানে তার মধ্যে একটা অ্যাট্রাকশন আছে, কিটা আছে, পজিটিভ নেগেটিভ রে অ্যাট্রাক্ট করে। তো উইদাউট এক্সটার্নাল এজেন্ট তো প্লেট দূরে যাইতো না, এমন না যে ফু মারি দিবা দূর থেকে আর প্লেট দূরে যাইব গিয়া নি, না টানা লাগবো এখানে কি পজিটিভে নেগেটিভ রে অ্যাট্রাক্ট করে আর নেগেটিভে পজিটিভ রে অ্যাট্রাক্ট করে। এটা লিগে তো লাস্ট কোয়েশ্চেন জিগাইছে হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স বিটুইন দ্য প্লেটস, এর মানে একটা প্লেট আরেকটারে দড়িয়া রাখছে, দেয়ার ইজ এ ফোর্স, ওটারে দড়িয়া রাখছে, এটারে দড়িয়া রাখছে, এর মানে তারারে যদি তোমার সরাইতে হয় তুমি ফোর্স লাগাইয়া দূরে করতে লাগবো, নিজের থেকে তো যাইতো না, না বুঝছি না। এখন কোয়েশ্চেন হইল যেহেতু ক্যাপাসিটার ব্যাটারির লগে লাগানি, যখনই ক্যাপাসিটার কার লগে লাগানি, কোনো ক্যাপাসিটার যদি ব্যাটারির লগে কানেক্টেড থাকে, অলওয়েজ রিমেম্বার দিস লাইন, সিন্স ক্যাপাসিটার, যে কোনো কোয়েশ্চেন আউক, হে প্লেট দূরে নেউক, প্লেট কিনারো আনুক, ডাইলেকট্রিক ভিতরে ঢুকাউক, ডাইলেকট্রিক ভিতর থেকে বাইরে লইয়া যাওক, যেটা ইচ্ছা করিলাও, সিন্স ক্যাপাসিটার রিমেইনস কানেক্টেড টু ডিসি ব্যাটারি, কানেক্টেড টু ব্যাটারি, ডিসি ব্যাটারি একটা ঘটনা হইলো তার প্লাস আর মাইনাসের মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কত, ভি, তে ক্যাপাসিটারের প্লেটও কার লগে লাগানি, একটা প্লাসের লগে আর একটা, তে ক্যাপাসিটারের প্লেটও মেইনটেইন থাকবো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ভি ভোল্টস, কত ভোল্টস, ডিসি ব্যাটারি নিজের ভোল্টেজ মেইনটেইন করে, নিজের ভোল্টেজ মেইনটেইন করে, এগুলো তোমরা কেমিস্ট্রি পড়ছো, গ্যালভেনিক সেলুলের মধ্যে যে সল্ট ব্রিজ ইউজ করে, সল্ট ব্রিজ ইউজ করিয়া ক্যাথোড অ্যানোড, এর মানে তারা নিজের সল্ট ব্রিজের মধ্যে আয়নসের মুভমেন্ট রেডক্স রিঅ্যাকশন যেটা করব, রেডক্স রিঅ্যাকশন করিয়া তারার যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছে এটারে তারা এক্সট্রা চার্জ ফ্লো করাইয়া যেমনে হোক দে উইল মেইনটেইন দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কনস্ট্যান্ট। এর মানে যদি ক্যাপাসিটার ব্যাটারির লগে লাগানো থাকে তো তোমার মাথার মধ্যে আর কোনো চিন্তা আনবায় না, মানে দুশ্চিন্তাগুলা, ক্যাপাসিটার কানেক্টেড টু ব্যাটারি, ক্যাপাসিটার কানেক্টেড টু ব্যাটারি মানে ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট ঘন্টা দুনিয়া যেসা তো হইছে ও লাইন ওগু লিখি দিমু পরীক্ষা, বেটার ইংলিশ ওখান দেখবাই, কোনো ইংলিশ কতখান লিখিয়া দিলে হইব, ক্যাপাসিটার কানেক্টেড টু ব্যাটারি, এগেইন ব্যাটারি ইজ ডিসকানেক্টেড, নাইলে আগে ক্যাপাসিটার ও ব্যাটারি লাগানি আসিল না, পরে দিকে ব্যাটারি লাগাইছে, কোয়েশ্চনও যখন ব্যাটারি কানেক্টেড ঘন্টা ও লাইন ওগু দেখি লিখবো, লগালগ কিতা বই দিমু ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট, তারপরে দেখবো বাকি সপ্তাহের কিতা হইছে, সি তো আনসার দিলাইছি, ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট, কিতা কনস্ট্যান্ট, যেই দেখি লইলাম ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট আর তো জানি ইলেকট্রিক ফিল্ড হইলো ভি বাই ডি, ওইটা জাজ করতে লাগবো পরীক্ষা, যেই কেন এই ফর্মুলা দিয়ে আমার লাভ হইতো না, এই ফর্মুলাটা লাভ হইব ইলেকট্রিক ফিল্ডের, নানি কনক্লুশন তাড়াতাড়ি দিতে পারমু, ভি কিতা কনস্ট্যান্ট, ডি বাড়ছে মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড, আরে ডিস্টেন্স বাড়াইছে না, হয় না কিছু তারা, হয়েছে না নি ডিস্টেন্স বাড়ছে, হয় না কিছু, ইংলিশ পড়ছো নিবা, ডিস্টেন্স বিটুইন প্লেট স্লোলি ইনক্রিজেস টু কিতা টুয়াইস দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু, নানি, তো ডিস্টেন্স ডাবল হয়ে গেছে মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড হাফ হয়ে গেছে, ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ডিস্টেন্স কিরকম রিলেটেড, ইনভার্সলি নানি, the distance are doubled, the electric field halved, understood not understood, এর মানে আমি সেকেন্ডটাও দিলাইছি, সিগমা বাই এপসাইলন নট কেন ইউজ করছি না, যদি কোনো জায়গায় সিগমা বাই এপসাইলন নট মানে চার্জ রিলেটেড কথাবার্তা যদি হইতো তখন ওই ফর্মুলা লাগাইলাম না, তোমার চোখের সামনে আগে ফর্মুলা গুলা থাকতে লাগবো, তারপরে তুমি ডিসাইডও করতে লাগবো কোনটা দিয়ে দিতাম কনক্লুশন, কিউ বাই ভি দিয়া দিতাম না এপসাইলন নট এ বাই ডি দিয়া দিতাম, ইলেকট্রিক ফিল্ড সিগমা বাই এপসাইলন নটও হয় আর ভি বাই ডি দিয়াও হয়, তা আমি কোনটা ডিসাইড করবো পরীক্ষা হলো বুঝিয়া, এটা ডিপেন্ড করবো কন্ডিশন কিটা দেওয়া, না বুঝছি না, জাজমেন্ট করা লাগবে, ইলেকট্রিক ফিল্ড বুঝে লিয়েছি, পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বুঝে লিয়েছি, আই গেলাম কার কাছে, চার্জ তো ফর্মুলা, সি যদি কিউ বাই ভি হয়, সি যদি কিউ বাই ভি হয় তো কিউ ইকুয়াল টু কিতা বাবা, সিভি নানি, কিউ ইকুয়াল টু কিতা, अब वोल्टेज तो क्वेश्चन ऑफ बैटरी कनेक्टेड माने वोल्टेज किता कांस्टेंट ना नहीं রই গেল সি, তো সি হইল এপসাইলন নট এ বাই কিতা ডি, তো ডি হই গেছে ডাবল, তো সি কিতা হই যাব
এরিয়া তো কিছু চেঞ্জ হইছে না, না নি? বুঝছি না তো সি যদি হাফ হয়ে যায়, ভি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, তো সি যদি হাফ হয়ে যায়, সি যদি হাফ হয়ে যায় মানে চার্জ অলসো হাফ, চার্জও হাফ হয়ে গেছে, এর মানে চার্জের আই গেছে সি আই গেছে, না নি? সি কিটা হয়ে গেছে ডি ডাবল, ডি ডাবল মানে সি হয় না কিছু তার, তো সি যদি ডাবল, সি যদি হাফ, কিউ হাফ, ভি তো কনস্ট্যান্ট, ওই ভি কনস্ট্যান্ট দেওয়ার লগে লগে তোমার ফ্লো চার্ট রেডি হয়ে গেল, না নি? আর ফের হইছে এনার্জি, এনার্জির দুইটা এক্সপ্রেশন, ওটা দিয়া দিলাই সুবিধা, ভি কনস্ট্যান্ট, এনার্জি কিটা হাফ সি ভি স্কোয়ার, ভি তো কনস্ট্যান্ট, ভি কনস্ট্যান্ট, ভি কনস্ট্যান্ট মানে ইউ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু সি, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং টু সি, সি ইজ হাফ মানে এনার্জি অলসো, বাস রইল খালি খে, ফোর্স জানতে হইলে তো ফোর্সের এক্সপ্রেশন জানতে লাগবো, এখন ফোর্সের এক্সপ্রেশন আনমু আগে, ওখানে তো এক্সপ্রেশন জানি না। হ্যাঁ চার্জ রে, ব্যাটারি যদি কানেক্টেড না থাকে তো চার্জ রে কনস্ট্যান্ট ধরবাই, ব্যাটারি কানেক্টেড থাকে তো ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট ধরবাই, হয় এই ফোর্স বিটুইন প্লেটস দেখো রে, হুম এটার মধ্যে চার্জ কত কিউ, কিটা আমারে কো, এটা সি এপসাইলন নট এ বাই ডি, হইব আগে দেখিলা পরে লিখবে, এটা থাকবো দেখ আগে, এই এটা কিতা পজিটিভ, এটা কিতা, তে নেগেটিভ প্লেটে পজিটিভ রে কোন দিকে টানবো, তার দিকে, জানি? এর মানে নেগেটিভে পজিটিভ রে ফোর্স দিব এই দিকে, না বুঝছি না? এর মানে ফিল্ড হইল নেগেটিভের, পজিটিভের উপরে ফিল্ড কার খাটের, ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু নেগেটিভ প্লেট, ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু কিটা, দুইটা প্লেটের মধ্যে ফোর্স লাগে, দুইটা প্লেটের মধ্যে কিটা লাগে, দুইটা প্লেটের মধ্যে ফোর্সের এক্সপ্রেশন লাগে, নিজের চার্জে লেগে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন শুনিও তোমার জীবনের, যেগুলো ভুলি যাও বারবার, নিজের চার্জের বা নিজের ফিল্ডের লেগে নিজের উপরে ফোর্স লাগানি যায়নি, না? ফোর্স কোন সময় লাগে, when I am in an external field, when I am in an, অন আমার মধ্যে মাস আছে, তার মানে কি তা গ্রেভিটি আমার মাসের সব একটা একটা টানের নি ভিতরে, কিন্তু যদি আমার সাত্বিকা নিয়া ফালাও তে বুঝবাই যে গ্রেভিটি আছে, না বুঝছি না? এর মানে এক্সটার্নাল ফিল্ড মানে আর্থের ফিল্ডের মধ্যে আই ক্যান এক্সপিরিয়েন্স ফোর্স, নিজের মাসের লেগে নিজের তৈরি হওয়া ফিল্ড থেকে নিজের উপরে ফোর্স লাগানি যায় না, এক্সটার্নাল ফিল্ডের মধ্যে অন্য ফরেন পার্টিকেল উইল এক্সপিরিয়েন্স এ কিতা ফোর্স, কিতা নিজের ফিল্ডে লেগে নিজের উপরে ফোর্স লাগেনি না অন্যর ফিল্ডের লেগে, তো তোমারে যদি জিজ্ঞানি হয় পজিটিভ প্লেটে কার লেগে ফোর্স লাগবো আর নেগেটিভ প্লেটের উপরে ফোর্স কার লেগে লাগবো, পজিটিভ, তো ইলেকট্রিক ফিল্ড কেন দুজনের বইবাই না একজনের, যখন ফোর্স ক্যালকুলেট করবাই রে বাবা ধ্যান দিয়া এফ ইকুয়াল টু কিউই ছোটবেলার ফর্মুলা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, এফ ইকুয়াল টু কিটা, খালি মনে রাখিও ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু বোথ দ্য প্লেটস না সিঙ্গল প্লেট, এর মানে পজিটিভে লেগা নেগেটিভটা হইলো এক্সটার্নাল ফিল্ড আর নেগেটিভে লেগা পজিটিভের ফিল্ড হইব external field, so any charged particle in an external field will experience a force, এর মানে পজিটিভের উপরে যে ফোর্সটা লাগে এটা নেগেটিভের প্লেটের ফিল্ডের লাগিয়া, আর নেগেটিভ প্লেটের উপরে যেটা লাগবে এটা পজিটিভের ফিল্ডের লাগিয়া, তো ফিল্ড ডিউ টু কয়টা প্লেট, আর দুটা প্লেট মিলাইয়া হইলো সিগমা বাই এপসাইলন নট,
তে একটা প্লেটের এক্সপ্রেশন অলরেডি বার করা আছিল ওয়ান প্লেটের আদা মানে সিগমা বাই এটা ডিউ টু বোথ প্লেটস তে ফোর্সের এক্সপ্রেশন হইল কিউ ইন্টু ই ই মানে কত সিগমা বাই আর সিগমা মানে কে কিউ বাই এ কিউ ইন্টু মানে এফ ইকুয়াল টু কিউ স্কোয়ার বাই চার্জ কিতা হইছে চার্জ কিতা হইছিল হাফ the force will be directly proportional to charger square তার মানে f dash will be directly proportional to q by 2 square চার্জ আদা হয়ে গেছে না নি তো q square by কিতা 4 তো f dash directly proportional to f by 4 proportional এর মধ্যে চার্জ রে তুমি রিপ্লেস করতে পারবা ফোর্স দিয়া কনস্ট্যান্ট তো এমনি আমরা ইনক্লুড করলাম না প্রপোর্শনাল চেক করলাম তো উই আর জাস্ট টেকিং প্রপোর্শনালিটি সো হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ রাইটিং কনস্ট্যান্টস এগেইন এন্ড এগেইন না বুঝি না সো ফোর্স 1/4 হয়ে গেছে কত হয়ে গেছে 1/4 the force becomes kita 1/4 of initial value 1/4 of kita value initial value f directly proportional to q square নতুন ফোর্স হইব q by 2 হোল স্কয়ার মানে q square by 4 q square directly proportional to f so q square has been replaced by f so f directly proportional to f by 4 তে নতুন ফোর্স হইল 1/4 of original force 1/4 of আর যদি তোমারে ডিরাইভ করা লাগে এটার এক্সপ্রেশন দেয় এটা ডেরিভেশনও কাজে লাগতে পারে q স্কয়ার বাই 2a এপসাইলন নট দুইটা প্লেটের মধ্যে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এক্সপ্রেশন q স্কয়ার বাই 2a এপসাইলন নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশন ফোর্সের এক্সপ্রেশনটা শিখিয়ে রাখিও অন স্লোলি এখানে কইছে ইগো একদিন আমি তোমারে বুঝাইমু জীবন সময় থাকলে কোশ্চেনও কইছে না নেই দ্য প্লেট সেপারেশন ইজ ইনক্রিজ স্লোলি এর মানে ফাস্টও আছে দুনিয়া নাইলে স্লো কেন কইল জীবনে যখন বড় হয়ে যাবে বেজান বড় মাথা হয়ে যাব তখন স্লোলির শব্দের অর্থ বুঝাই বহুত বড় মাথা লাগবে স্লোলি রে বুঝতে গেলে বহুত বড় মাথা লাগবে ইরোডবো ভুল দেওয়া সলিউশন স্লোলি ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল এজেন্ট এসি ভার্মা তো সলিউশন ভুল দেওয়া ওই স্লোলি যেই অ্যাডভান্স আজকে পর্যন্ত জিগাইছে না তার হিস্ট্রি স্লোলি এখানে ফাস্ট না এখানে ফাস্ট হইলে কিতা হইল না হঠাৎ করিয়া প্লেট দুইটারে দূরে নেওয়া আর আস্তে আস্তে প্লেট দুইটারে দূরে নেওয়ার পিছে কারণ কিতা হিট লস হইব নি কেন না হইতো না যদি হয় না তে ম্যাথস কিতা ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল এজেন্ট তো পজিটিভ হইব বুঝি ফোর্স লাগাইব ডাইন দিকে ডিসপ্লেসমেন্টও ডাইন দিকে পজিটিভ তো হইব কিন্তু এক্সপ্রেশন কিতা হইব বহুত কথা ব্যাটারির ওয়ার্ক ডান কত বেজান মানুষ ইনভলভ এক্সটার্নাল এজেন্ট ইনভলভ ব্যাটারি ইনভলভ বহুত মানুষ ইনভলভ আছে খেলার মধ্যে তো ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেম লাগানি যাইব নি ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন কাইনেটিক এনার্জি বেজান ডেপটাই যায় এটা মারতি না কথা মাতি গুলা 2 দিন যাইব গিয়া এটা মারতে মাথা ঢুকতো এফ কত হইছে 1/4 আরে বুঝছিনি ফোর্সের এক্সপ্রেশন ভুলি যায় কিন্তু মানুষ মনে রাখো এটা আর সিগমারে মনে রাখিও কিউ বাই এ সিগমা হইল রে বাবা কিউ বাই এ চার্জ বাই এরিয়া ইউনিট মনে রাখিও কুলম পার মিটার স্কোয়ার আর ফোর্স তো জানোই নিউটন
হিট লসের মধ্যে ইম্প্যাক্ট হলো। প্লেট রে সরাইরাম তো ওয়্যারের মধ্যে চার্জ ফ্লো হয় তে ফিল্ড এক্সিলারেশন আইলে ফিল্ডটা টাইম বেরিং হইব মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বনবো বেশান বেজাল হইব ওই তো আমার বহুত খিদা লাগছিল পুরা এটা জাল খাইয়া যে পেট খালি তুই জাল ওটা কিনস কেন নর্মাল ওটা কিন স্বাদ তো আছে কিন্তু জ্বলবো নি ও নিচের থেকে অর্ডার দিতে বেজান টাইম লাগবে নেক্সট কোয়েশ্চন লেখো তোমরা একটু পড়িয়েও গল্পত লাগি যাও ওটাও মজা লাগে আমার দেখো ফাইন্ড সি ইকুইভ্যালেন্ট মানে বোঝা যায় যে কনসেন্ট্রেশন লেভেল খুব হাই ফাইন্ড সি ইকুইভ্যালেন্ট বিটুইন এ এন্ড বি আধা ঘন্টা ঠিক থাকো তারপরে বেজাল হয়ে যায় বডির অর্গানস গুলা অত সময় পড়িলি রে নি নষ্ট হয়ে যাব তো লেখো রে লেখো অভিযোগ হল ফাইন্ড সি ইকুইভ্যালেন্ট বিটুইন এ এন্ড বি তাই খাইতো আছিল না না অক্টোবর আমরাও তো এক্সপায়ার্ড এক্সপায়ারি রে কাটি লইব এই সি ইকুইভ্যালেন্ট বার করতে হয় ঘটনা কিতা দুইটা প্লেট আছে এই দেখো আমার হাতে দিকে কয়টা প্লেট আছে দে দুইটা প্লেট দে খাতার কি পাতলা পাতলা ওইব ওইব কয়টা প্লেট ও হলো দুইটা প্লেট না নি এই দোকানি হইছে কয়টা প্লেট দুইটা প্লেটের লগে প্যারালাল দোকানি হইছে ডাইইলেকট্রিক কেটা দোকানি হইছে ডাইইলেকট্রিক বুঝিও এই পুরা এরিয়াটা হইলো এ এই পুরা এরিয়াটা হইলো এ তে ওটা দরস না একবার আমি বুঝাইলি বাচ্চাটা ছোট না এটা ইমাজিনেশন জিরো তো এটা হইলো ডি এটা কিটা ডিস্টেন্স হইলো ডি একটা ডাইইলেকট্রিক কত থিকনেসের T1 নেক্সট ডাইইলেকট্রিক T2 মানে অতটুক ডাইইলেকট্রিক একটা মিডিয়াম দিয়া ভর্তি করছে T1 তারপরে একটা T2 তারপরে একটা T3 কিন্তু পুরা এরিয়া পাইবো ডাইইলেকট্রিক পুরা এরিয়া মানে কমপ্লিট ফিল্ড আপ
মানে অতটুক পুরা জায়গা কিতা দিয়া বড়া ডাইলেকট্রিক। আর প্রথম ডাইলেকট্রিকের ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট কত K1, আর এই গ্যাপটা কত T1, তারপরে গ্যাপ কত T2, তারপরে গ্যাপ কত T3। হেডিং পড়ো কিতা লেখা হয়েছে ইংলিশে, ইনসার্টেড কিতা প্যারালাল টু দ্য প্লেটস, মানে ও হইলো দুইটা প্লেট। আর এইভাবে ডাইলেকট্রিক 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 ডাইলেকট্রিক, মানে সবটি পুরা পুরা এরিয়া পাইব, পুরা এরিয়া, বাট ডিস্টেন্স কিতা পুরা পাইব না বাটা হইব, বাটা হইব T1 থিকনেস, T2 থিকনেস, T3 থিকনেস, T4 এন্ড সো অন। আরো হইতে পারে বেজান। এখানে স্ল্যাবের ইনসারশন কিরকম আছিল, পারপেন্ডিকুলার প্লেট প্লেট, ফার্স্ট ডাইলেকট্রিকের ডিস্টেন্স ডি, সেকেন্ড ডাইলেকট্রিকও ডি, থার্ড ডাইলেকট্রিকও ডি, ফোর্থ ডাইলেকট্রিকও কত ডি। বাট এরিয়া সবে সমান পাইছে না, এরিয়া ডিভাইড হয়ে গেছে প্লেটের এরিয়া। তে লেন্থ হইল বি, উইডথ হইল x1, লেন্থ হইল বি, উইডথ হইল x2। আর সব ক্যাপাসিটর C1 C2 C3 আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল বিটুইন A and B, A থেকে B, C1 C2 C3 C4 সব প্যারালাল লাগানি। আর ফর্মুলা K এপসাইলন নট A, এর জায়গা খালি B into x1 বই বাই, সেকেন্ড ফর্মুলা B into x2। এরিয়া ফার্স্ট ডাইলেকট্রিক এরিয়া কত পাইছে B into x1, সেকেন্ড ডাইলেকট্রিক B into x2, থার্ড ডাইলেকট্রিক B into x3। মানে এরিয়াটা ভাগ হইছে, বাট ডি এর ভ্যালু সবের লাগা সমান, মানে ডিসটেন্স বিটুইন দ্য প্লেটস। আর সব প্যারালাল লাগানি, মানে ফর্মুলা C1 plus C2 plus C3। তো ফাইনাল C ইকুইভ্যালেন্ট বিটুইন A আর B, A আর কিটা B। ও দুইটা কেস, একটা হইলো প্যারালাল ইনসারশন, আরেকটা হইলো পারপেন্ডিকুলার ইনসারশন। হ্যাঁ ফেট করতে না। হ্যাঁ না নেক্সট নেক্সট এটা লেখা হয়েছে পুরা, লেখতে তাড়াতাড়ি অঙ্ক করাইতাম।
Question: find C equivalent between A and B. Find C equivalent between A and B. তো এখানে একটা ক্যাপাসিটেন্স বনবো C1, এখানে একটা বনবো C2, আর এ টার্মিনাল থেকে বি টার্মিনাল যাইতে গেলে দুজনরে ক্রস করতে লাগবো। তো সার্কিট ডায়াগ্রাম হইব দুজন সিরিজে, শেষ। এটা C1, এটা কিটা, আর C1 এর ফর্মুলা K1 এপসাইলন নট, এরিয়া তো পুরাই পাইছে, ডির জায়গা D/2। কত এটা? আর তারপরে দুজন সিরিজে, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা ফর সিরিজ? না না, C/2 তখন হয় যখন দুটো সমান হয়। এখানে তো করতে লাগবো 1/C1 প্লাস, হোয়াট ইজ C1? টু, উল্টি যাইব, এটা উল্টি যাইব, রেসিপ্রোকেল। টুটা ভিতরে এপসাইলন নট A/D ছাড়া যেটা বাঁচবো এটারে কোয়া হয় কে ইকুইভ্যালেন্ট। কে ইকুইভ্যালেন্টের মানে হইল ইকুইভ্যালেন্ট ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট। তে নিউমারিক্যালও কোনো সময় কইব ফাইন্ড ইকুইভ্যালেন্ট ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট। নেক্সট, এই দরজা লাগাও রে। A slab, right question. A slab
SLAB. Question. A slab of material of dielectric constant K has same area A as plates of parallel plate capacitor and has thickness 3D by 4. Find change in capacitance when slab is inserted. Find change in capacitance when slab is inserted between the plates. Only dielectric যদি না থাকে, what is the formula? C equal to epsilon naught A by D. R partial filling. Some part is filled with dielectric. How much? 3D by 4. 3D by 4. মানে T দেওয়া thickness K আর এটার partial filling এর ফর্মুলা আমি ক্লাসও করাইয়া দিছি C dash equal to epsilon naught A by D minus T plus T by K. জানি এটাও তো পরীক্ষাত আইছিল মনে হয় প্রুফ। The C dash equal to epsilon naught A by D minus T কত 3D by 4 plus 3D by 4 K মানে C dash will be epsilon naught A D minus 3D by 4 এটা হইব D by 4 এটা থেকে এটা মাইনাস করছি 4 minus 3 1 না নেই 4 minus 3 কত 1 4D minus 3D D by 4. So take LCM common লইলাই D by 4 common 1 plus 3 by K 1 plus what? But question on নতুন capacitance কইছে না কইছে change in capacitance change মানে final minus so change হইল C dash minus C epsilon naught A by D by 4 1 plus 3 by K minus epsilon naught A by D. So common will be epsilon naught A by D common 4 উপরে যাইব গিয়া 4 by 1 plus 3 by K minus 1 মানে change will be epsilon naught A by D common এটা K LCM লইলে K উপরে যাইব 4K by K plus 3 minus 1 so epsilon naught A by D K plus 3 4K minus K minus 3 so final answer of the change is epsilon naught A by D K minus 3 by K plus 3 answer হইল কত 1 2 3 4 5 6
आंसर खाली एलसीएम लो या चेंज बार करता है फाइनल माइनस इनिशियल वंस यू पुट इनटू द फॉर्मूला दिस फॉर्मूला देन यू विल गो टू दिस देन कैलकुलेशन आंसर जवाब से तो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 লেখো এগুলো একদম কমন অঙ্ক কিন্তু আইবো পরীক্ষায় বুঝছি না ভুল লিখছি আমি আমি ভুল লিখছি না কিছু কোনটা কোন 3 কোনটা ও 3k 4k minus k 3k minus 3 खाली फॉर्मूला को ही आंसर आता है 3 मार्क বা 2 মার্কের होमवर्क दिया दी मैं ओपन है कि आगामी दिन करेंट शुरू करमु क्वेश्चन পেজ 46 এর না নি এটা কার বই এটা খালি ওই পেজ ওই পাঁচটা পেজের পিডিএফ খালি বানাইয়া দিলেই আজকে 1 2 3 4 46 থেকে 50 এইগুলা কোয়েশ্চেন্স না করলে কিন্তু ক্যাপাসিটেন্সও অসুবিধা হইব আমারে আগামী দিন যেগুলো হইতো না জিগেই ভাই क्वेश्चन नंबर 53 2 क्वेश्चन नंबर 100
আর হইল পেজ 51 51 এর যেটাই আমি খালি মার্ক করিয়া দিমু পেজ এই এটা তো পেজ 51 আছে হ্যাঁ যেটাই মার্ক করলাম 1 3 assertion reason 1 to 10 হেডিং দিয়ে রাখবা চ্যাপ্টার 3 কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি